ensemi mu Omampenyi John Dramani Mahama akokasa hihye for Friday amagana man no ebetimi aboye amadwadi etimi akoso okasa ensemi ewo amanone say Marego for Africa debates are etoso dumi dramatically. Our currency, the cedi, has regained stability. Mrashebejini kasamafo eye abansuma na bagben asan akasa etia emerima ne emma enna ene awaremu emra ye hihye no se omtimi nkwatena se na mrashebejafo ensan kohwehwe mu ebio. Ownership of the bill and respect of our faith, laws and passion of the nation. Ibetwa ye hutiawa na yasamba. Yamamo akwa babium edeba kase eniso mosumfo nana soyene afi kase na ankasa Omampenyi John Dramani Mahama nanse etu na bata akopim wo London abrochimemu ama nema bebre na ekoso nsema hodo na oka wo sise de opache se nema yada ne ani azese ni betimi aboyi pa ama sise Ghana nema betimi akọ nkankanka edifa yesikase mu insentrofo aboa nsema no moma yenti oro Omampenyi John Dramani Mahama aka atrewiase mu sikasem musike sisifuo wo London say Ghana insakra pa woni sikasem nini sika ho nhihye mu na eyi ama ahotoso asan aba sikasem no mu na ebwe kwan ama nkabom ni sika a wode beba abeto mu no ayekese Marego for Africa debates a etoso dumienu no aseno oka say nhihye ahoro te say ejuma no radio no nan no rema ho kwan foforo aba amosikafo ni sika sisufo say onfu won sika into Ghana mu na wenya mfaso. Africa seeks partnerships, fair partnerships, strategic partnerships, mutually beneficial partnerships. The era in which Africa served merely as a source of raw material for other nations' industrialization must end. In 18 months, we've implemented disciplined macroeconomic reforms, we've restored fiscal confidence, and we've stabilized the economy. Today, Ghana is witnessing renewed growth and improved investor confidence. Inflation has fallen dramatically. Our currency, the cedi, has regained stability. Our fiscal position has improved significantly. International reserves have strengthened. Credit rating agencies have revised Ghana's outlook positively, and investor appetite is returning. And let me emphasize that this recovery is not merely statistical, it is structural. We're repositioning Ghana as a productive economy built on industrialization, agro-processing, exports, logistics, digital transformation, and value addition. For investors gathered here today, Ghana offers political stability, democratic continuity, strategic geographical access to the West African sub-region, and a government that is committed to reform and private sector growth. The message I bring to investors today is simple. Ghana is open for business. Befi Omampenyi akatwe na yakọ abediche na akatwe na obepie mu ewa bibire mu ho a me kyerese kuayo eyade a ekoso yie pa de senti ne o se abibire mu no yetimi yakua se na betimi ama yabo yenuane nyina ho ban na eduane kom entimi ende ewa abibire mu de senti na Ghana Omampenyi abediche professor na Jenu Poku Ajiman akasa se ewa se abibire mu nyina etimi hwe kambo mu na yehwe na etimi boye eduane ho ban kankanka emo se ne be ya entimi enkwa West Africa Rice Investment Roundtable and
ECOWAS, World Bank, the African Development Bank, any other partners, Ekambomu, Edi Jumedi, Eshise so, na Jumedi eba so no, eye kwanya, omu ebefa so, na fen so no, yetimi edi sika bebre, evra emwa, yeye ewo omemu, na afes kwanya, yebefa soa, na adea emono ehumbanbo, enso betimi abem, na fen so kwanya, yebefa soa, yebema emoa, yeye ewo Ghana hano yebetimi aye ni ye na afei nso no akọ bebi bebre ewo West Africa ewo Jumede na sen a eba so ewo Accra no ye Ghana mampani abedechire Professor Nana Jean Opoku Achiman editodwa echese bebi ni du ni de ehun behia se etitufo ni sikafo enso betimi edo misika abehye emona yeye ewo omamo kwanya ye bafa so a ebetimi ama emono ho banbɔ no ebetimi akɔ na afei so no adwuma enso ebetimi ebie na ma sikasem na afei so no ye Africa kwanya ye befa so a nkambom betimi aba ne nyina mu no ehun behia se ye betu sa anamo no. The disruptions of recent years, including climate shocks, have exposed the fragility of global food systems. Export restrictions, trade tariffs, and geopolitical tensions have reminded the world that countries that import too much food also import vulnerability. The West African region possesses fertile land, water resources, entrepreneurial farmers, growing consumer markets, and one of the youngest populations in the world. Despite our economic potential, Africa still spends more than $50 billion or more annually on food imports, with rice accounting for a significant share of that import bill. Rice has become one of the most consumed staple foods across West Africa, with demand rising rapidly, and West Africa alone imports millions of tons of rice every year. The future belongs to countries and regions that can align policy, public policy, private capital, development finance, technology, infrastructure, and research into scalable, productive systems. That is why partnerships among governments, the private sector, and development finance institutions are so important. Transformation will require blended finance, sovereign wealth participation, pension fund mobilization, commercial banks, and institutional investors. We are committed to strengthening policy coordination, improving infrastructure and agribusiness development, deepening regional cooperation, and creating an enabling environment that attracts long-term productive investment across the rice. Emma beda ne merima ada na onatime atena sese aware eye echiwade ewo Ghana ni senti no ene yamamre ne yamane embocha kwakra eduhunti no ewo se yetimi hyemra se ne be ya ebetimi aye ejuma na ye hyenkrofo sese yamra no etimi ni won edi ni yipa na se anamra hye bedwafo ko hia no mohwemu yi mu ni kire se ona yemra ni bi so ama waye nsaye mako eduasa baako efrimu ama entime ho ase epegya ni mu ewo ho ni senti enam na hyebedwe ni kasamafo abasuma na bagben abekasa afa ho se yensamfa asem ne nkono nko yehwehwemu na mfa nchechemu foforo emra.
Speaker of Parliament Aban Sumano Backben so Ediaba se ni die ubekaya LGBTQI nansen ya emrahye bedwafo eko ye ndemra no o se obahia se omusan kobiom na afen so Human Sexual Right and Family Values Bill no ayedim se anti LGBTQ bill no yensan ko transe na yenhwehwe mu biom ubekaya enche bia na mrahye bedwafo eko transe edi hu kombo edi hu abobo ama hu edibetu dwa se LGBTQ+ say ya nimra inti wa emra no eno ebenya ono emra no so eno obedi pepe na ubekaya Speaker of Parliament edibetu dwa se abra ofi Parliament no odi mra eto ho se omubobo hu wanka se bia omunyintum na enyemra we abe insemebre ewo yemrahye bedwafie na yada Speaker of Parliament echrem se committee report na omudi bae no bibia echese yade a efe dom dudo no na afe so edom kuma ni nyina so na omuso ye de agitumu na ni nyina mo no ose obahia so omusan ekotrans biom no mo bobo hu biom na omu yi bi mfiri no mo fa bi nka ho se ne be ya LGBTQ+ mrai yebetimi ayemrani ye na afen so timi aboa ama ye Ghana man ya efa yada bema ne obema oba ne oba ho asem no etubetwa ewokoma. Indeed, this statement is consistent with my obligation under Order 24B of the Standing Orders to promote consensus on matters under consideration in the House. It is with this conviction that I invite honorable members to reflect on whether further consideration of this matter may better secure the confidence, unity, collective ownership of the bill, and respect of our faith, laws, and passion of the nation. Accordingly, I respectfully appeal to honorable members to reflect carefully upon the issues raised and to consider in the larger national interests the bipartisan character of the bill, the unity of the House and the nation, and the need to maintain the highest standards of procedural integrity to revisit its decision on the third reading of the bill to permit a reconsideration of the final text of the bill and any amendments thereto. Such a course, if adopted by the House, would not be an abandonment of the bill, nor a rejection of its objectives. Rather, it will represent a reaffirmation of Parliament's commitment to due process, fidelity to the Constitution, consensus building, transparency, and legislative certainty. It will ensure that any final decision taken by the House reflects not only the will of Parliament, but also the fullest support of Ghanaians in the law that is ultimately enacted. Honorable members, I remain confident that honorable members will approach this matter with wisdom, patriotism, mutual respect, and a shared commitment to the integrity of our parliamentary democracy and the dignity of this House. With this, I thank you for your attention. Nia Ghana for nyina hwehwe ne senti ase betimi aye edwuma na ya hyemra no na mra no etimi aye edwuma se na obi hu ka atwe ya mra no etimi no edini yi ye twe akase ne so obi ahia mpuntudwuma ewo bebia otesa so na mpuntudwuma ene etimi ma ekuro ekoso ne senti ene esi ahemfo ewo kurokuro se na be ya ombetimi atwe niema ede aba onekuro num na mpuntuo etimi akoso ewo ho
ye Marego TV ekopem wo yesu so a ewo epioye mantemu na yesu so hene na opoku afriye abomodia e de soso atofom etosna ahyase a oye mpuntujuma kakrapa o kire osi de backgrounds na yeta Fred sa wo brofu no na je se osi bia ya yebetimi aye yiye osi bia yebetimi aye enhyemu nyina ewo ho abra ewia ebo anase ensioto no entimi enha obia ya nuaba eye Freda Amenoglo ebetimi akwakopie mu ewo ho ana wakọboaboa ensem no efri ho ediaba Ekuapem yensese so hene na opoko efriye a owo ekuapem impesuamu no ato ejuma no enfiase ama deba efie ne nkoso ejuma foforo wo yensese sukrum deba efie no beye bia titiru a obeye amamre afahye deba ne atetesem mu nhyiemu ahoro wo hwekwan se ejumeye beboa ama amamre nso akoso yie ahyekromfo nkabomu den na ama nkoso ejuma foforo abaye sisiso ne ekuapem benkum empesua no mu waye adanse ho nhyehyeye no ewie na worehwe kwan se wobewie ejuma no wo abosome nsia a ereba no mu Nana opoku efriye kan se sajumeye ye nankasa moa a odereboa amakuro no enya nkoso osansre abansen onye ntema nkoso ne adansi ejuma emra yensisi sukrom no na ama asetina etumpon ama nkrofo no afisi dan pepe mi di me afi no ka hye me manfusi enfia ndum beba no na mandan nyama bebre ni oyin so enti mama me tax say by 5 years na se nyama bebre sisa mi wie the background si mi wie lay outside work from when na be there light ni ho no be the lights ko me se me won kura pii atwa me ho ahia na me wo ha me wo ba bi se seti akura wo bi se sibre ko akura wo ba bi ti se anani mu akura wo bi se jabo ni nyina atwa me ho ahia me wo ha se nkura we nyina ni chire bi so hene ba bi bi se wo ka ho na ma yensu so ma kwa bi wo ho a enye ebe di afi no ma afi a mini pepepe metu su nda me di mfi abien ya nese ma wo de enche bi ya me di aso abo ha me fie yi asepe me se kokotu nsu ama ekura foforo e se won so do how me se me kotu nsu onye me di meti pempem ti me ma me ho mfi enum no enya ma bebre besa na yide me ma me ho afi se ma nya hwe kura no na ma aka fo ma wie ma ye bibia wie na aka so bo anso ho a nana opoku afriye yenso hene eto aso se an se yesi upanyi ana se waso de edoso wodwuma doso a e wo se otimi ye ni nyina enti na yesi hene a e wo se otimi ye ne ahemfo ye se ne be ya womanfo so wona so ebeto wonfo ye se dan ni adwuma afi na nyame adom nyuma piaba anei your farmer processing company di hwa kwa me ha ne wo your poultry farms are open nyame adom ode abrofo bi aba me krom ho ba be ice cream ni ade na no se ye ba no so hene manfa me ho ampempem an kan kire manfo ni si ansena de adwuma ba masa asisi me ye wo se ma ma me 5% na me kofo ko ye adwuma wo me mrante ko ye adwuma me mrante ni adwuma ye hene maso bedo na mrante ni adwuma ye hene maso bedo na ha de farming community asesa na ye den nanso me wadi mi amikase is a bad leader na debi ohwehwe nyama osresere nyama oha ne manfo nanso a good leader de debi a okochin no apeniama de awre ne manfo me ha me manfo no e wo me try say me educate wo me ye community sensitization wo be kasa akere wo anya sa de a debi o manfo de nti ase me be nyama bebre ma besesa kan tete e dia say me ka gumi kumi ni wanse wo ye yi wo yensusi a wo si pe fida me da kwasi da bio da banada sa akosi fida bio na so be tumi a wode ama minti no metwa sade ni ise wo ye yi wo ma sa asisu a ebo no nsi a wapon ope umpo wapon bia ba akran po me pese ma wo nwuma this a holiday and ma wahye nwum no wapon won tumi abetu ba na afima sa ase no so na ade akọ bia pese ode ko wo yi nyama bebira masesa me be ise ma afo ne beka asesa nyama pi na so pe ni sentini kan fo no ma afo na akase be di ho adanse me mrante ne egusia no won kasa endubo na won sem ni se nye egusia no won kasa se mo won numa dubo ne ene na no ma komanda ba ha me kwata bi wo wi bezi wo dogo ngai won me saka won no ukọ na bank de wo ba utiri kwa ban fa man so akwa kwetwa bank
Woyɛ me maame mpo na ebi nua na akɔ akɔyɛ ade bɔne enya bɛhwɛ sɛ ɔkɔ akɔdam bosome bi nsa na maba bebeli ante saa deɛ Nana anusi ya pe ena yesuso hemia nana ekwi asamwa efri ye so de nanum sem eto ho ode ade sɛ de eto aban anim sɛ ontwa nani emfa mehwe yesuso man asetina wɔ kurom ha deɛ ahokyere kakra wɔ hɔ ɛma skuulfo mmɔfra no bebree ɛnenam fie wobisa ɔmo a ɔsɛ me maame ɛnyɛ sika ne ade ntina me sɛ sikasɛm ɛne ade ɛha wɔ yɛnsiso akuapem adesrɛde a mede to aban anim a ne sɛ yɛnsiso man yɛhia school feeding begye di sɛ school feeding ne ba ɛbɛboa ama mmɔfra bebree atumi akɔ school ebia mpo ebetumi anya abamu mpanyinfo ne ade efi yɛnsiso nti mesrɛ aban sɛ school feeding yɛhia ɛwɔ yɛnsiso nti yɛbɛsrɛ aban ne mpanyin sɛ wɔtwa mu a yɛnsiso de ɛyɛ main road nti wɔtwa mu a wɔnhwɛ na wɔmɛboa yɛn. school intitiye ehuhia pa intise ban se school feeding ena yesuso hemia esre se beba yinsu de ena na aban entwa nani emfa hwe wose na betimi abo ama mbufra na ewo ho no so no etimi akọ school na omanya school ho emfa so papa ye gina we so etwa ye hu tew ne yasan basese ya ya mama kwa babiem ediba Marego TV nonsia akan kase eso me kai mo se Marego TV yakatwe ewo okwenya akose junction sanso e na okwa na sententane so pacho ko Facebook ko Instagram na ko TikTok ene ni aka ni nyina Marego TV ewo hobomodi anse obekwa ako like na wa share na jese wa comment ka kire wunu anse Marego TV aba ede ne mapa e na ma edifa edwadie ene krato ho de entwa wani hwe bebia e wo se oba ni Marego TV akatwe efise ye bo ne de eda form say form frɛ abedwafo e wo 020 1672828 metre 020 1672828 ye wo 50% discount e de march se bo ne nyina no ba ya chemu mienu ne ya fafa na wo so watu afa umpewe na opede enko ba bia twa we ni fa hwe ha ye wotema akosomo kwantempo ne so okwenya e na ye wo ye tua kase ene so abatoɔ ɛwɔ hɔ yɛto abatoɔ ɛwɔ mɛmu sɛ ne bɛya yɛbɛtumi nya mpuntunjuma ɛne nkosoɔ nti obi ato aba ɔhwɛ sɛ nsankyerɛne ɛbɛba de pɔte mu a ɔwɔ ne sɛnti na amanfoɔ ɛhire ɔmo sɔre anadwo ɛne ahemaakye ɛkɔ sa line sɛ ne bɛya ɔmbɛto aba na nsaye aba ɔne kuro ɛne ɔne kuro ase ɛne baabi a wɔne ti nyina mu sɛ ne bɛboa ma ɔno nso ɛtumi aka sɛ aba metu yi menya ho mfasoɔ na sa ukopie mu ewo akose a ewo lowa manyamontemu ha omo ye nkrofo mo tato abayi pa
na so obebisa se wana ba wone to no so efa so edba ho ana efe bebrebe nie a yeti akose kro di si ho a ebomodin a eye lorry kwantempon a eda so no me kire se bibia eni ho ayaye ede afa ho efise nsan bia ememu ne senti no amanfo a ewa akose edi sun eni sufre etiemu ede frɛ aban se aban yi ombomodin na ontwa wani emfa mehwe wo na wo kwantempon na wo ho ne de enyenyenyenyenyenye esan se Marego TV kase ebomodin a ebo ho dewuro no anche eni ehu se ye de mahin ekosisi so a na kire se nya se ye kwan na emo ye siesie na manfo esan kire se kwan ye be siesie ne kura de buburuja afi kura na asan niema ede ama won ama kakra onam ha kai tu ni nan ba ku mienu be hu ana se ede akwanhia aba yei ama sa semi ha adwen papa akose man esu efra aban yesra wa so ye bisa se wana woto aba no ye nka ho ana yesu ye nyina ye Ghana fo egidi se ye krofo ye to aba enti bomodian na twa wani fa hwe akose kru na ye kwan ne de enye ye ama edwadie ene edwumakọ ene fasodwuma ewo se eba akose memu no ebi entimi nko anope yi a kasa kyeremu na kyerese anope yi kyerese o hwe mfoni a etweguo wo screen so anese anope yi akwanhia esen esi wo ho be na nseni a ye hya asese yesese kwan ne de sa akwanhia se esie ni afekura na akwanhia no ye ma no akwaba pa adesrede ne se aban etu nani emfa hwe akoseman na akosefo ebre papa yi yetu akase no so afi sikasem se okopie mu ewo Bank of Ghana BOG epache se niemani adane inte wo se yetumi ene nkrofo ahodro etimbeboa na edwadie enkomu ekro no nyina so ebekoso na ejina sikasem entie no Sikakrabia ne Ghana amanaman intem sikakrabia boyiku no titinani Dr. Johnson Esiama ashe Ghana amanaman intem sikakrabia no nkran se emfa ne amanaman intem nkitahudi ne nitumi a ewo wiase nyina so no emmo egredie ho sikasem wamu insusuniye no so na emmo Ghana nyumeku ne importem ho ejmayefo Oka wo GHIB inshiemu a wo friend breakfast meeting a ekoso wo London no a sikasem so afo Ghana anamusifo penyi a owo United Kingdom ne nyume ahuro mu impenyimfo pi kobi. Across Africa, the trade finance gap is estimated at over $80 billion annually. $80 billion annually. And this gap represents more than just unmet demand for credit. It represents stalled shipments, unrealized exports, constrained SMEs, and lost opportunities for industrialization. It is in effect a growth constraint on our economies. So addressing this gap is not a technical exercise as such. It is a development imperative for us to consider. Institutions such as Ghana International Bank are uniquely positioned to respond to this challenge. With a strong presence in international financial markets and deep understanding of African trade corridors, GHIB and similar banks serve as essential conduits between global liquidity and local enterprise. They enable exporters to access working capital, provide guarantees that facilitate cross-border transactions, and de-risk trade flows in ways that can unlock confidence for international counterparties. Sikakrabia ne Ghana
Yada so gyina sika sɛm aso obia ɛfaso de ne sɛ obɛyɛ dwuma na wanya mfaso no de akwakoto sika krabia sɛ na bɛyɛ sika krabia na betimi abɔ ho ban yie de ama no na ohia bia wetimi de akokoye nneɛma ɛsɛ ɛfata na ɛba ne sɛ wo de sika koto sika krabia na sɛ obedu na sika krabia no ho no yatum a na kyɛ sɛ yabɔ kro no ɛno ɛma wani bre papa me no ka sɛ yedie ɛba form de sika ekoto Equity Savings Bank a sika krabia no eni abre papa me kyerɛ sɛ wani asoja efiri sɛ na nsɛntem bɛkɔ bɛyɛ afini de adwuma no yemie Nipa mpempem a wɔde wɔn sika ahyɛ Equity Savings and Loans mu no rekɔ ahotwe mu na wɔreyɛ ɔyɛkyerɛ efiri sɛ wɔntumi nkɔ wɔn sika so. Adwumayɛ bia ahorow no wɔda so atemu na wɔn a wɔde wɔn sika ahyɛ mu no ntumi nyegye wɔn sika. Adwumayɛ bia a ɛwɔ East Legon ne La Paz no atemu krakra mfi bɛbro baako nie. Eyi ama sikakrabea kɛse a ɛwɔ Ɔman na efiase rehwehwɛ wɔn dwumadi mu. Wɔn a wɔde wɔn sika ahyɛ mu resrɛ sɛ wɔn mu ama wɔn nya wɔn sika a wɔde esie no. Me sika ho me de me investment me kra investment na me ye kra twom 3 years ni na me nkɔ because ye ne ama no se ewo ma ye tum prekope and ubehia sika wo de be so enti o ka che me se me mbla na ode obeye bibia ama boy na ye obaji sika no na ode abre me oba ye no na waye ne 6 months na me se 6 months de edorso na me bisa ne se interest na se 700 na me se dabi se 700 de me nya kra enti me kɔ hɔ no mo na agya me ne na akɔkasa wɔ ho me kɔ ya yatum ye investment ma san ye savings wɔ hɔ eno an ye de tuatu e man school fees me okura fo me kuna wu enti me boa no kakra enti ye sra wɔ ye pa ho kyɛw o mo no fa sika ne mra ye wate na eno an ye de hwɛ ye ndwom kakra ye de tuatu ye we me de eno am ye sigi parent eno an me de tuatu me man ti me yesu kakra kan ma agina me de tuatu last week se me be ko tuatu university o se o ko school e dependent person to school fees ni so bie obeje de bia oba beje wanka hwe ankyerɛ sɛ bank na gu ana sɛ bibisa eno ani sɛ oba no wabeji sika no oba no wabeje na ode kɔ iska hwɛ mitino ho mitumi mpo anya miti sika kita me am de fa ne ama nyina sa mekokro ma age sɛ mepɛ besia de soso yesu yante hwe sɛ bise na ɛkɔ we de yante hwe yesu agyaye o edwemu so edwemu fa so agyaye me de omo hye nyamensa ade Equity fo aye no ho mebo wonua I leave them to God. I told the collector that if I will encounter any challenges, he should give me my money. But see where we are now. My yes, Equity for paying for behwe na onyaye ne se fata se ne bia obi aso esika ebedru ni nsem efie baako du baako ni a intafo atorenchem eto Ghana meche abra esiore to no saa so na eja hyehye so ekoso sa okopie mu Kwame Nkrumah circle eyeda etoso miensa obenembo so me afi 2015 ni mu a oha kese eneto Ghana ema Ghana nyina eyedin esum kese edu Ghana abra amanfo ekokrom koye won adwuma ne adotonfo so koton wade na ensio hyase se eto no wona dwen se no kopɔ wo ho edwa ewo Golf filling station a ewo circle na ehomo ena torenchem kese ekoto wo mo ya kusenchiro ni Frida Amenuglo asan ekokrom akoboaboa ensem no ede abreye Da a etoso miensa wo bosome a etoso insia wo afi 2015 no ye arehoda kese pa anajo a na insuo no antew no ehye asese wokoda enyimre da fofo biara wo inkran na insuo no hyase enyimre don hwe inson na anu ye den para magata ewo ho nyina ye magro so Kwame Nkrumah circle baby impempi trotroneka aroro jije no dani ko na ne na wote ne insuo no jije ne ehu nipa gwane ko hwehwe hintabia bebe hia wo go petrol station ho hwehwe kwan se dan no bebo won ho ban na nsufofia nto ata amane hunu no si Jane otupaye si ho ma nipa oha aduanan hwere won kwan na afoforo pi insupira won ho
Mfidu baako atwam a saa arahosɛm yi siiɛ. Esia de bɛn na yenya efimu. Marego TV sɛnkyerɛfoɔ kasae ne wɔn a wɔnyaa wɔn kwa fii saa ɛsan no mu bɛɛ no Alex ne Uchenna na wɔn nso wɔka wɔn adwen kyerɛeɛ. Me Alex Nensa. Ejuma me driving work. Day na hanom be share me beti na me ba beto ade oil. E wo hanom sei. Ti me beto oil na nsuo no be ka me de me share filling station, go filling station hanom sei. Ti na ka me twen say nsuo no ti a na ka me ko. Data na me car no sisi other side wonom. Ti me twen ase nsuo no beti no. Ene ye share ma na ye tin say eja ebu oja to hanom. Ti me dwan na eja no so me tim eni manim. Na shia nti nyankopɔ adom na metimi pie no fi on the man hu hwebiem me no so tim na me da 37 hospital ti me da hospital for almost 9 months na me da 37 hospital. My name is Uchenna. During the June 3rd, I was selling markets at good overhead. We thought that maybe it's a small rain before we can know that the rain was too much. Through that, I was living at Accra. So, whenever I want to go to Accra, I must pass through the filling station who get born. So I was opposite of filling station before the incident happened. I'm about to run before the fire catch me for the face. So I had to further into water, then I had to swim the water and wake up. I took myself to Kolibo Hospital that night. It was horrible. When I sat down, na me makura hu mi kura no mu dwane nyom so papa ne because na nye say na metie say de metie no na masesa. Na me no mo tena say ma me no mo kasa ya sese de nyankopɔ adom na me no me de edit. But sese nso de enu achi no me mfa ni ze sa. Minya spec akra nkra etwi mum but enti say first no say de na metie ase na say na me wo ho de na metie say de first na metie no adwuma asem ye de ma me na me so no driving work na mesua driving work na mesua entino akoye say no me di dem na da entino me nima muso ma yedin nti say no yankopɔ adom na one Ghana movement for ebe so June 3rd form no mo so mo di asem no ekokɔtɔ mai already me ankasa so no radio ma chi akɔ court wonom one Ghana movement for me di ma chi akɔ court kesi di mo no de but the extra ne say asem no so de se ne ya che ne de ye mu bi sisi ya ne di dem ya ho de so ate na musa de esi yenti no ye da brem ye dwuma asem mu aye dia ma ye pa enti ye sre ene Ghana ban ne one Ghana movement for se de akoma akoma na omo a eboa yen e di asem na echi ama ye no ye be sre omo ho de nyankopɔ ho de ma mo se omo ntimi nka ye ho na omo di anim na asem na omo di echi ama ye no ye nya asem ne training na court no so ye bompa na nkoma koma na mpenifo so edi enim no judges na lade no omu hu ye no mu ntimi di asem na chima ye na enya asem training papa nyan kasa me no kasa sei na meti no ne se de mayere ma hihye ye medidem ntimi picture nkasa kora no me batch later wa no hwe se de me picture esitie medidem ankasa nti ye be stress ye we benya kwele. Yes, sir. I refer 7-5 chair na infoni ni bi eni eyi nyan kakra nso e wo se yi nti e na e ba ne sa afa ye de kase bo ne e be wi e be ko agoframa so ne akofa agoframa so ensem kakra enra e na Ghana fo e ko akoano a one enuanam a omo free wheels e konya enamfofo enka bo mu a wo sanka ye bo ne ade atetere ye mpom ahwe se e ba ne se ye ko World Cup no ye ko hia omo a sen e na be ko no e de afa oni de woni sisi so ane kodu baby no na che se ye bo de kan ewie ye na baby ya ensi enu echi no anche ene ba kokopode ya ekotokoto atrene eye keleb yerinchi ebomodin ato atena editu atrebe kan se ba sa ne Ghana nyina ayeye enije kese pa ena aba Ghana afide ni enim se eye den a ye de wonachi aka fom ewia enije ne beto aso a ama ye coach fufra wanya no we aye de kankan de edi kan a odi awie ni
nenso afofie anto ata e wa na lampa school masse hwe yese ye ba kyerɛ ha se ma mafu bukuro ma ba be hye da bi da e no no so bɔ mmɔden a etutu mu ni na mu ano no so ɛkɔhyɛ eteka na afi akɔyɛ ateka obroni be kyerɛ sɛ 11 ɔno nyinaa ɛhyɛ baako maako akyerɛ sɛ Ghana ebe mu de ne yankɔhwe so SMBisa ne sɛ we ebetimi aboa ama yetimi akɔ World Cup ana nema ebetimi asesem yenya kwan ne so kɔ World Cup na sen ene yekɔ akɔyɛ wɔ hɔ ba yɛ wɔ arehwemu sɛ Ghana fo a bɛkɔ akɔgyina emu ede ama ball na abɔ no akɔso no ombetimi aboa ɔmo ho ama na akɔyie pa kase ni nyina esi aseda PSC enkoma obibia obo mechidom ema kase eba saso na ohwefo a ohwe nyame Israel na ye ka ho se Marego TV biom yakatwe ewo okwenya akuse junction chama akoso mo kwantempon no so pa akuse junction na mitimienu hwe obenku subo se abrosan tintin esi ho eho ena yewo akwenya ewo ho edimedwumedie bia edeba esa obebo wadwuma ho dawuro ene niam kakra eka ho nyina no omode na fa abedwafo ewo na mayisu na oni wondi nkomo ne ye fe na ye de omukra ne se ye ma 50% discount niam a ye charge no 10 cedis no ba ye bechemu mienu na ye jo 5 cedis ye ya fafa na won so wa ye den wa fafa frɛ omo ewo 020 167 2828 020 167 2828 call an ascendant time so make sure the internet na ukopie mu ewo ho no so a bomode asa obe like share Marego TV na miaso share na comment be se kasa hodo nyina yetibi ewa ha na oka so a ebeyi ano edema fa ha nyina ebre na Marego TV is the new experience with great insight mosomfo na naso yonye yejimi abrao